Hello everyone, welcome to Chanchu's class. Today we are going to see the concept cross elasticity of demand. So in the previous video we have seen the price elasticity of demand and income elasticity of demand. Now we have come to the third type of elasticity, that is the cross elasticity of demand. So now before entering into the cross elasticity of demand, see the we'll see what is elasticity of demand and then we'll move on to the cross elasticity of demand. Okay, so elasticity of demand. The law of demand explains the direction of change in demand, while the elasticity of demand explains the quantum of change in demand. Okay, that is law of demand. Law of demand வந்து நமக்கு direction சொல்லும். That is, if price increases, demand decreases. So it tells you the direction. Okay, which is increasing, which is decreasing. So we know that law of demand அப்படிங்கும்போது price increase ஆச்சுன்னா demand decrease ஆகும். ஸோ அந்த டைரக்ஷன் சொல்கிறது தான் வந்து law of demand. Elasticity of demand அப்படிங்கும்போது it explains the quantum of changes, that is how much changes has takes place. That is, if price is increasing, how much it increases, whether it is increasing by 10% or 20% or 30%. The same way, when the demand is decreasing, how much it decreases, whether it is 10 or 20 or 30. So how much changes it takes place, that is explained in this elasticity of demand. Okay, now the definition given by Marshall, he tells that elasticity of demand in a market is great or small according to the amount demanded increases much or little for a given fall in price and diminishes much or a little for given rise in price. So Marshall is explaining that the elasticity of a demand in a market can be great or it can be smaller based on the changes in the amount demanded. So amount demanded increases much or little for a given fall in price and diminishes much or a little for given rise in price. So in short, he means to say that when there is changes in price, there is changes in demand, and this changes in price may be little or bigger. At the same time, the changes in demand also may be little or bigger. So this is the definition by Marshall. Okay. Now, types of elasticity. So we have three types of elasticity, that is price elasticity, income elasticity and cross elasticity. Already we have seen price and income, we have already seen in the previous videos. ப்ரீவியஸ்ல நம்ம வந்து price elasticity தனியாக பார்த்துட்டோம், income elasticity தனியாக பார்த்துருக்கோம். Now we are going to see the cross elasticity of demand. Okay, so this video is a continuation of the previous videos. So now we'll enter into the cross elasticity of demand. Cross elasticity of demand. A change in the price of one commodity leads to quantity demanded of another commodity. This is called cross elasticity of demand. இப்போது ப்ரைஸ் எலாஸ்டிசிட்டி நம்ம பார்க்கும்போது பார்த்திங்கன்னா ப்ரைஸுக்கும் டிமாண்டுக்கும் இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப் தான் நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம். ப்ரைஸுக்கும் டிமாண்டுக்கும் எவ்வளோ சேஞ்சஸ் நடக்குது அப்படிங்கிறது தான் வந்து நம்ம வந்து ப்ரைஸ் எலாஸ்டிசிட்டியில் பார்த்தோம். இன்கம் எலாஸ்டிசிட்டியில் வந்து இன்கம்க்கும் டிமாண்டுக்கும், இன்கம் சேஞ்ச் ஆகும்போது எவ்வளோ டிமாண்ட் சேஞ்ச் ஆகுது. ஸோ அதுதான் வந்து நம்ம இன்கம் எலாஸ்டிசிட்டி பார்த்தோம். கிராஸ் எலாஸ்டிசிட்டியில் வந்து ஒரு கமாடிட்டியோட ப்ரைஸ் சேஞ்ச் ஆகும்போது இன்னொரு கமாடிட்டியோட டிமாண்ட் சேஞ்ச் ஆகும். That is said to be the cross elasticity of demand. Okay, see, a proportionate change in quantity demanded of commodity X divided by proportionate change in the price of commodity Y. That is, one commodity's, because of change in one commodity's price, there is change in the demand for the other commodity. ஒரு கமாடிட்டியோட ப்ரைஸ் சேஞ்ச் ஆகும்போது இன்னொரு கமாடிட்டியோட டிமாண்ட் சேஞ்ச் ஆகும். ஸோ இந்த கிராஸ் எலாஸ்டிசிட்டியில் மட்டும்தான் வி ஆர் டிஸ்கஸிங் பேஸ்ட் ஆன் டூ கமாடிட்டிஸ். இப்போ நம்ம ப்ரைஸ் எலாஸ்டிசிட்டி, இன்கம் எலாஸ்டிசிட்டி எல்லாம் பார்க்கும்போது ஒரே ஒரு கமாடிட்டியோட சேஞ்சஸ் மட்டும்தான் பார்த்தோம். கிராஸ் எலாஸ்டிசிட்டியில் மட்டும்தான் ரெண்டு கமாடிட்டியை வந்து நம்ம சேஞ்சஸ் பார்க்குறோம். ஸோ
price of one commodity brings changes in the demand for another commodity. Okay, so this only has been given in the formula. CED denotes that cross elasticity of demand. So that means it is proportionate change in quantity demanded of commodity X by proportionate change in the price of commodity Y. Okay, very simple. That is, ஒரு commodity price change ஆகும்போது இன்னொரு commodity demand change ஆகும். Okay, so now we'll see this cross elasticity in different cases. So cases for cross elasticity of demand. So we have three cases in this. First is substitute goods, next complementary goods, then unrelated goods. So cross elasticity இந்த three cases இருக்கு. இப்போ இந்த cases ஏன் அப்படின்னா, because in this substitute goods, complementary goods all, you can see that two commodities are related. Okay, அதனால தான் வந்து இந்த cross elasticity we are discussing based on this substitute commodities, complementary commodities, and the third one is the unrelated commodities. Okay, now we'll see in detail substitute goods. So substitute goods அப்படின்னாவே வந்து என்னன்னா, ஒரு commodity எடுத்துக்கிற இடத்துல இன்னொரு commodity நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா, that commodity is called as substitute commodity. Okay, the cross elasticity of demand is positive in case of substitutes. Cross elasticity of demand வந்து substitute commoditiesக்கு வந்து எப்பவுமே positive relationship தான் இருக்கும். Positive in the sense that it means that price increases, demand also increases, price decreases, demand also decreases. That is, both flow in the same direction. Okay, so cross elasticity substitute goods க்கு வந்து positive-ஆ தான் இருக்கும். So that we'll see with the graph and also with an example. So when the price of here we have taken in substitute goods, we have taken two commodities, that is tea and coffee. Okay, so when the price of coffee increases, the quantity demanded of tea also increases. Okay, so this is what is explained in the graph. That is, in y-axis you can see that the price of coffee is measured, and in x-axis the quantity demanded of tea is measured. Okay, so now if the price of coffee is OP, the quantity demanded of tea is OQ. If price of coffee increases to OP1, the quantity demanded of tea increases from Q to Q1. So it simply tells that if the price of a coffee is increasing from P to P1, the quantity demanded of tea increases from Q to Q1. Okay, so this has been explained with the help of the variables. That is, for example, if the price of coffee is 10 rupees, I've just mentioned here in the as in variables in numbers. So it is, if the price of coffee is 10 rupees, around 50 people are drinking tea. If the price of coffee is increasing to 20, now 70 people are drinking tea. That means earlier those who were drinking coffee now has changed to tea. That's why when the price of coffee increases, the demand for tea also increases. Okay, so here you can see that price of coffee is increasing, demand for tea is also increasing. So it shows a positive relationship where the demand curve is sloping upwards. Okay, see, that is, substitute commodities வந்து நம்ம coffee price of coffeeயும் demand of teaயும் வச்சு தான் நம்ம வந்து எக்ஸாம்பிள் கொடுத்து பார்க்குறோம். ஸோ இங்கே price of coffee வந்து ஓபியா இருந்துச்சு அப்படின்னா the quantity demanded of tea வந்து ஓக்யூவாக இருக்குது. price of coffee வந்து ஓபியிலேருந்து OP1க்கு இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது quantity demanded of tea வந்து ஓக்யூலேருந்து OQ1க்கு இன்க்ரீஸ் ஆகுது. அப்படின்னா price of coffee வந்து P to P1 இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது price or quantity demanded of tea வந்து it increases from Q to Q1. Okay, so here இது வந்து நம்ம வந்து வேல்யூஸில் போடும்போது இப்போ 10 rupees price of coffee அப்படின்னா 50 people வந்து they are drinking tea. அப்போ வந்து price of coffee 10லேருந்து 20க்கு இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது 70 people வந்து they are drinking tea. So it means என்னன்னா
price of coffee increase ஆகும்போது the people who consume டீ குடிக்கிறவங்க அதிகம் ஆயிடுறாங்க. ஏன் அப்படின்னா price of coffee increase ஆகும்போது காஃபி குடிச்சிட்டு இருந்தவங்க now they have stopped drinking coffee and then they have gone for tea. காஃபி குடிக்கிறத நிறுத்திட்டு டீ குடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அதனால தான் the quantity demanded of tea is increasing from 50 to 70 people. Okay, so price of coffee increase ஆகுது, quantity demand of டீயும் increase ஆகுது. ஸோ இந்த ரிலேஷன்ஷிப் நம்ம என்ன சொல்கிறது, பாசிட்டிவ் ரிலேஷன்ஷிப் பிகாஸ் both are increasing. Okay, so here elasticity of demand is said to be positive. Okay, now next is the complementary goods. So complementary goods அப்படின்னா when two goods are consumed together you tell it as complementary goods. ஒரு சில கமாடிட்டிஸ் வந்து நம்ம வந்து ஒட்டுக்காக தான் வந்து அதை கன்சியூம் பண்ண முடியும். அந்த மாதிரி கமாடிட்டிஸ் வந்து we'll tell it as a joint goods or we can tell it as a complementary goods. ஸோ நம்ம இங்கே எக்ஸாம்பிள் என்ன எடுத்திருக்கோன்னா கார் அண்ட் பெட்ரோல். ஸோ இட் இஸ் லைக் with that is you can run a car only with the help of petrol. Okay, so here we have taken this as a complementary commodity. இது வந்து நம்ம வந்து we'll explain with the help of graph. So here y-axis the price of car is mentioned, x-axis the quantity demanded of petrol is also mentioned. Price of car, quantity demanded of petrol. Okay, so here the price of car is, if the price of car is OP, the quantity demanded of petrol is OQ. If the price of car increases from OP to OP1, the quantity demanded of petrol is decreasing from OQ to OQ1. That means price of car when it is increasing, the quantity demanded of petrol is decreasing. Okay, so it means that, see, when the price of car is at OP, you can find that 100, that is no, I'll tell you in the values. That is when the price of car is 8 lakhs, here I mentioned is 8L, that means 8 lakhs. At that time it means that 100 people are consuming petrol. That means when the price is 8 lakhs, 100 people have purchased car and 100 people are consuming petrol. When the price is increasing to 12 lakhs, the consumption of car has reduced and the people those are consuming petrol also has reduced to 70. That means that is when the price of car is increased to 12 lakhs, the people those who were getting the car, now they are not ready to get a new car as the price of car has been increased to 12 lakhs. So the consumption, that is no, the consumption of petrol also has decreased to from 100 to 70 people. That is earlier when it was 8 lakhs இருக்கும்போது 100 பேர் கார் வாங்கினாங்க, 100 பேர் பெட்ரோல் போட்டாங்க. இப்போ 12 lakhs மாறும்போது 70 people only getting a car, இப்போ 70 people தான் வந்து பெட்ரோலும் போடுறாங்க. So here it means that when the price of car increases, the quantity demanded of petrol decreases. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது, டிமாண்ட் டிக்ரீஸ் ஆகுது. ஸோ யூ டெல் திஸ் ஆஸ் அ நெகட்டிவ் ரிலேஷன்ஷிப். ஸோ ஆஸ் யூ ஹாவ் நெகட்டிவ் ரிலேஷன்ஷிப், you will mention it as demand curve sloping downwards. Okay, now the next one, unrelated commodities. ஸோ ஃபஸ்ட்டு சப்ஸ்டிடியூட் கமாடிட்டிஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம். அதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு கமாடிட்டிக்கு பதிலாக இன்னொரு கமாடிட்டி எடுத்துக்கிட்டால் அது சப்ஸ்டிடியூட் கமாடிட்டி. காம்ப்ளிமெண்ட்ரி கூட்ஸ் பார்த்தோம். அடுத்தது காம்ப்ளிமெண்ட்ரியில் 2 கமாடிட்டி ஒட்டுக்கா எடுத்துக்கிற போது இட் இஸ் கால்ட் அஸ் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி கூட்ஸ். திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் அன்ரிலேட்டட் கூட்ஸ். தட் இஸ் வென் தே ஆர் நாட் கனெக்டட் வித் ஈச் அதர். ஒரு கமாடிட்டியும் இன்னொரு கமாடிட்டிக்கும் எந்த ஒரு கனெக்ஷனும் இல்லை அப்படிங்கும் போது தட் யூ டெல் இட் அஸ் அன் அன்ரிலேட்டட் கமாடிட்டி. So in the case of unrelated commodity, the demand curve will be a vertical line, which means that the elasticity of demand is 0. Okay, so இது வந்து நம்ம வந்து we'll see with the help of diagram, that is graph. So y-axis price of car is mentioned, x-axis the quantity demand of bread is mentioned. So இந்த எக்ஸாம்பிளில் நான் வந்து car and bread எடுத்திருக்கேன். That means they don't have any relationship. Okay, so here if the price of car is OP, the quantity demand of petrol is OQ. Sorry, demand is OQ.
bread, the quantity demanded of bread is OQ. And if the price of car is increasing from OP to OP1, the quantity demanded of bread is again OQ, because see, if the price of car is changing, if it is increasing or decreasing also, the quantity demanded by of bread will be the same. There is no connection between a car. If the price of car is increasing, nobody is going to stop buying a bread, or nobody is going to increase the purchase of bread also. Okay, so here, that is, as the price of car increases from P to P, when the quantity demanded of bread remains at OQ. So here this demand curve is a vertical straight line, which means elasticity of demand is 0. Okay, price of a car change ஆகுதுங்கும்போது the quantity demand of bread will not change. ஏன்னா காருக்கும் breadக்கும் there is no connection. So when there is changes in the price of a car, there will not be any changes in the quantity demanded of bread. Okay, காரோட price change ஆகும்போது breadல வந்து breadோட quantity demand change ஆகாது. ஏன்னா they are not related with each other. So you tell that elasticity of demand is 0, and here it is a vertical straight line. Okay, so this is regarding the unrelated goods. Okay, so remember, in the case of substitute commodity, it is positive relationship, and in the case of complementary goods, it is negative relationship, and in the case of unrelated goods, you don't have any kind of relationship. So you tell that elasticity of demand is equal to 0. Okay, so I hope உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். So if you have any doubts also, you can just post a. So thank you all of you. Once you have viewed this video, just give comment regarding this video, and also give suggestions. What changes has to be done, give suggestions on that, and click on the like button, share it, as well as subscribe my channel. So thank you all.